2024 A-level English medium කරන දුවල පුතාලට අපේ classes ගැන පොඩි දැනුම් දීමක් කරන්න ඕනේ මේ දවස්වල අපි classes වල මොනවද කරන්න කියලා විශේෂයෙන්ම theory class සහ paper classes වල කරන විදිහ මොකද classes පටන් ගන්නකොට හිටපු දරුවෝ ප්‍රමාණයට වඩා දැන් දරුවෝ ප්‍රමාණය දවසින් දවස එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා සතුටුදායක කාරණාවක් නිසා හිතුණා ක්ලාසස් වල මේ දවස්වල වැඩි වැඩියෙන් කරන්නේ මොනවද කියලා දුවල පුතාලට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. Right, 2024 English medium classes කෙරෙන්නේ පුතේ තැන් දෙකක එකක් තමයි නුගේගොඩ සසිපායතනයේ 2024 2024 English medium class එක අපි කරනවා Friday 2:45 to 6:45 පැය 4ක class එකක් ඒ පැය 4 class එක ඇතුලේ right Friday 2:45 PM to 6:45 PM right මේක ඇත්තට අපි වැඩ ලොකු ප්‍රමාණයක් කරනවා මේ කාල සීමාව තුල මේ time period එකේ මේකේ දැන් මේ දවස්වල පුතේ කරන්න තියෙන class එකේ inorganic chemistry මේ වෙනකොට මම class එකේ unit 1 වලින් නම් unit 5 වෙනකම් completely ඉවරයි right unit 1 atomic structure අපි ඉවරයි ලස්සනටම atomic structure unit එක completely done right school papers past papers plus theory එකක් නෑර අඩුවක් නෑර සියලුම දේවල් කතා කරලා ඉවරයි අපි ආයි මේ lesson එක කරන්නේ 2023 දරුවෝ A level exam ඉවරට පස්සේ අපි පටන් ගන්නවා revision classes ඒ revision classes වලට ආයි යම් කිසි දරුවෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් 2024 A level exam ලියන ඒ දරුවන්ට class එකට සම්බන්ධ වෙලා අර theory class එකේ වගේ in details හැමදේම අර time එක අරගෙන කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් theory එකක් නෑර සියල්ලක්ම කරලා past papers plus school papers ඔක්කොම අවසන් කරනවා revision class එක. ඒකට revision classes පටන් ගන්නකොට මම ඒක කියන්න. දැනට මම cover කරලා තියෙන්නේ unit 1 atomic structure, unit 2 bonding and structure, bonding chemical bonds. Third one එක පුතේ chemical calculations. Fourth unit එක අපිට ඉන්නේ gas law. Fifth එක විදිහට පුතාලා දන්නවා energetics. Right? Energetics. එතන main lessons 5 completely done. මේ වල තව theory කොටස් ඉතුරු කරගෙන පස්සේ උගන්වන්න නම් එහෙම මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම theory කරලා ඉවරයි. plus ගොඩාක් sums කරලා ඉවරයි අපි මේ unit 1 to 5. එතන මේ දවස්වල කරන්නේ unit 6 එකේ පුතාලා දන්නවා S block තියෙනවා අපිට කරන්න unit 6 P block and T block මෙන්න මේ block units right 6 unit එකේ inorganic chemistry වල S block P block D block ඔන්න ඔය blocks තුන තියෙනවා discuss කරන්න. ඒකෙන් අපි completely done පුතේ S block එක මේ දවස්වල යන්නේ අපි identification test for anions right anions identification test තියෙනවා. එතන anions විදියට ඔයාලට තියෙනවා carbonates, bicarbonate, right? මම නිකන් කියන්නම් oxalate, right? NO2 minus, NO3 minus, N3 minus, right? PO4 3 minus, methane unit 14, unit 15, 16 වලින් තියෙනවා පුතේ sulfide, sulfate, thiosulfate is 2O3 2 minus ඊට අමතරව halides තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි identification test වලදී අපි මේ දවස්වල කතා කරලා ඉවර කරමින් පවතින්නේ. right ඊට S block එක ඉවරයි identification test for anions completely right ඉවර වෙනවා මේ week එකේ. ඒකත් එක්කම අපි start කරනවා D block එක. එතකොට cover දරුවෙකුට සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා Friday සසිපායතනයේ 2:45 to 6:45 time එක තමයි class එක තියෙන වෙලාව. ඒ වෙලාවට නුගේගොඩ සසිපායතනට ඇවිල්ලා Friday class එකට ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ මොනවද මේ දවස්වල අපි 1 to 5 lessons completely ඉවරයි.
Unit 6 එකේ S block එකත් complete ඉවරයි. තීර චුට්ටක්වත් එකක්වත් අඩුවක් නැතුව හැමදේම තීර උගන්වලා ඉවරයි. ඊට අමතරව right අපි මේ දවස්වල කරගෙන යන පුතේ identification test for anions. Anions identification test. එතන අපි මේ වල දැන් යන්නේ sulfide කතා කරන්න තමයි මේ week එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් යහට යම් කිසි දරුවෙකුට මේ වල කෙරලා නැත්තම් යන class එකේ නැත්තම් ඉස්සරහට නම් කරන්නේ right ඉතින් උච්චර කල් බලන්න ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ මිස් විච් එකේ seminar එක මේ month එකේ month end එකේ කරනවා. S block එකයි identification test මේ month end එකේ Friday morning එතකොට ඒකත් දැන් දෙන්නම් post එකක් share කරලා ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ week එකේ මේ සතියේ අපි 2:45 to 6:45 සසිත් පායතනේ නුගේගොඩ start කරනවා D block එක right D ගොනුව D block එකේ elements. එතකොට පුතාලා දන්නවා inorganic කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ළමයි ඉච්චර පාඩම් කරන්න කැමති නැති කොටසක් right පාඩම් කරන්න කැමති නෑ පොඩ්ඩක් දිගයි විශේෂයෙන්ම combined maths කරන දරුවෝ බාල ළමයින්ට නම් පාඩම් කරලා ටිකක් ඒගොල්ලන්ට ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් combined maths කරන දරුවෝ ඉච්චර කැමති නැති නිසා ඒකට පොඩි tricks වලින් අපි daily පාඩම් කරනවා. අපේ short notes ලස්සනට යනවා. දවස ගන්න වෙනම වැඩපිළිවෙලක් යනවා. right Telegram group එකේ දවස ගන්න මම දවසට එක question එක ගන්න දානවා. එතකොට මේ questions ඔයගොල්ලෝ daily කරන්න ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා weekend එකේ කරන්න බෑ. right daily කරන්න ඕනේ පොඩි questions වලින් ඔයගොල්ලෝ සතියේ දවස් 7ම right සතියේ දවස් 7ම ඔයගොල්ලෝ chemistry පාඩම් කරනවා. ඉතින් ඒකට විශේෂ program එකක් වෙනම යනවා. ඊට අමතරව පුතේ 2:45 to 6:45 කියලා කියන්නේ පැය 4ක class එකක් නේ. ඒතර පැය 4ක class එකක inorganic විතරක්ම කතා කරනකොට ඒක ටිකක් boring. right bio people නම් කමක් නැහැ. ඒක boring වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි theory පොඩ්ඩක් උගන්වනවා question එකක් දෙනවා. theory පොඩ්ඩක් උගන්වනවා question එකක් දෙනවා. class එකේ ඇතුළෙම කටපාඩම් කරන නිසා ඒක boring නෑ. නමුත් අර පොඩ්ඩක් brain එකත් එක්කනේ අපි වැඩ කරන්නේ. උදේ නම් ඔබට ස්කූල් ගිහිල්ලා මහන්සි වෙලා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ඊතරත් පැය 4ක් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් බ්‍රේන් එකට පොඩ්ඩක් බර වැඩි ප්ලස් සමහර විට ක්ලාස් එකට ස්කූල් යන්න ඉස්සලා තර්ස්ඩේ නයිට් යම් කිසිදරුවෙක් හෝම්වර්ක් හරි මොනවා හරි වැඩ කොට ගිහිලා නිදි මරලා ඒ වගේ ෆුල් ටයර්ඩ් පිට තමයි ක්ලාස් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් අර මේ ෆ්‍රෙෂ් වෙන්නත් එක්ක අපි ඩේලි කරනවා next level 2024 කියලා පේපර් සෙට් එකක් next level chemistry 2024 මේක මම ස්ටාර්ට් කරලා තිනවා මගේ 2023 ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් ඒකේ වීඩියෝ එක මම මෙතන දාන්නම් පුතාලට මේ ගැන අපි කතා කරමු 2024 next level ඉතින් කියන්න සතුටුයි ළමයි දැන් term test ලියපු දරුවෝ සහ මේ සතියේ මම දැන් මේ සතිය වෙනකොට වගේ ඔක්කොම term test ඉවරයි කීප දිනකේ තව නොවැම්බර් end එකේ term test තියෙනවා ඉතින් මේ වෙනකොට term test එකට හිටපු papers වලට ලියපු දරුවන්ගේ දැන් ටීචර්ස්ලා ලකුණු දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කරන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක ඉතින් හරිම සතුටුයි හැම ළමයෙක්ම තමන්ගේ වැඩිම ලකුණු සබ්ජෙක්ට් තුනෙන් අරන් තියෙන්නේ කෙමිස්ට්‍රි කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ තරම හරිම සතුටුයි පුතේ. අනිත් එක තමයි දැන් විශේෂම කාරණාව තමයි මේ කෙමිස්ට්‍රිත් කියන්නේ ක්ලාස් එකේ වැඩිම ලකුණු ගන්නේ මගේ ක්ලාසස් වලින් ළමයි. ඒ සතුටුයිනේ. ඒක දරුවන්ගේ මහන්සිය ප්ලස් හොඳ ගයිඩන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ෆ්ලෝ එකේ යන්න නම්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අවම ලකුණු දැන් මේ වෙනකොට ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ මට කියපු දරුවන්ගේ මම මේ වෙනකොට ලකුණු දීලා තියෙන දරුවන්ගේ මිනිමම් මාක්ස් තිබ්බේ කෙමිස්ට්‍රි වලට 55 yes 55 55 තමයි අඩු ලකුණු තිබ්බේ. අනිත් ඔක්කොම දරුවෝ 55ට උඩ 55 තිබ්බ එකම එක දරුවෙක් එයාට 55 එයාගේ හරියට 56යි. right එතකොට ඒක ටික ටික 55න් උඩ තමයි අනිත් දරුවෝ ඔක්කොම ලකුණු තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම සතුටුයි. ඒකට මහන්සි එකේ ක්‍රෙඩිට් එක යන්න ඕනේ ඇත්තටම දරුවන්ට. දරුවෝ මහන්සි වෙනවා ටෙලිග්‍රෑම් එකේ දවස ගානේ වැඩ අප්ඩේට් කරනවා. plus next level chemistry papers වලට ලියනවා. ඒවා රිපීට් කරනවා වෙනම paper class එකේ papers වැඩ කරනවා plus theory පාඩම් කරනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට unit 1 2 3 ඒ පාඩම් වල ඒ lessons වල කවර් කරපුවා දැන් ආයිමත් බැලෙන්නේ නැහැනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඒක නිසා තමයි අපි Telegram group එකේ daily questions දාලා ඒවා අප්ඩේට් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ නැතුව මෙතෙක් කරපු සියලුම lesson එකේ theory points ආයි මතක් වෙනවා. ඒක නිසා හොඳයි. plus මම මේක ඉස්සලා වීඩියෝ එකේදී කිව්වා 2023 කෙන් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා අපි ළමයින්ට දෙනවා මෙන්න report එකක්. මේ report එක දෙන paper classes එන දරුවන්ට paper class එකේ ඔයගොල්ලෝ weekly paper එකට ගන්න marks add කරලා අපි monthly ඔයාලගේ average එකක් දානවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම හරි මේ
දරුවන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් දරුවන්ට ගොඩක් වාසියි පුතේ හේතුව මේ අර එයාලා කියන්නේ වැඩ කරන්නෙම නැති ඉන්න දරුවෝ මේ කාඩ් එකක් නිසා රයිට් ඇත්තටම හරිම සතුටේ කාඩ් එකක් නිසා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා ඒගොල්ලෝ මේ කාඩ් එකේ මාක්ස් දාලා දෙනවා එතකොට ස්ටාර්ට් කරේ ලකුණු 20න් ස්ටාර්ට් කරපු දරුවෝ දැන් ලකුණු 40 වගේ රේන්ජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලකුණු 30න් පටන් ගත්ත අය 45 50 අතර ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට මන්ත් ඇවරේජ් එකේ ඒගොල්ලෝගේ 5-6කින් විතර ලාස්ට් මන්ත් එකට වඩා මේ මන්ත් එකේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා එක පාරටම පේපර් එකක් ලිව්වහම ලකුණු 80ක් 90ක් ගන්න බෑ රයිට් අපි පටන් ගත්තේ අපි හිතමුකෝ ලකුණු 20 කියලා ඒ 20න් පටන් ගත්තත් පුතාලගේ ටික වීක්ලි පේපර්ස් ලියලා මන්ත්ලි ඇවරේජ් එක වැඩි කරලා ඊට පස්සේ මන්ත් එකේ ඊට වඩා ඇවරේජ් එකක් වැඩි කරගන්න විදිහට මේක කන්ටිනියු වෙන්න ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඉතින් මේ කාඩ් එකට ඔයගොල්ලෝගේ මේ report card එක right මම SWPR කියලා ගන්නේ students weekly progress report එකක් විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේකේ marks දාලා දෙනවා month average එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන සීමා තුල ඔයගොල්ලෝගේ improvement එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් ළමයි වැඩ කරගෙන යනකොට පොඩි අතරමැද්දේ පොඩ්ඩක් කම්මැලි වෙනවා වෙන හේතු නිසා පොඩ්ඩක් වැඩ කරනකොට මිස් කරනවා. ඉතින් එහෙම මිස් නොකර මේකේ යන්න නම් මේකේ තව වැඩ කරන්න ඕනේ. මම දැන් හිතියට වඩා හොඳයි. වැඩ කරගෙන යනකොට මට මගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක තේරෙනවා. සබ්ජෙක්ට්ස් උත් බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ කියලා තේරෙනවා. මෙන්න මේ report card එකේ ඔයගොල්ලෝගේ මාක්ස් දාලා දුන්නා පස්සේ. ඉතින් ඒකත් දැනුවත් කරනවා අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන දුල පුතාලට 2024 සසිප ආයතනයේ 245 to 645 ක්ලාස් එක නුගේගොඩ ආයතනයේ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔන්ලයින් ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන මගේ දුවල පුතාලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක තව යම් කිසි දරුවෙකුට ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝගේ ක්ලාස් එකට Saturday morning 7 to 11 එතනත් පැය 4ක ක්ලාස් එකක් මේ කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒ විදිහටම කන්ටිනියු වෙනවා. right ඒක Saturday ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක plus මගේ ගෙදර පොඩි group class එකක් තියෙනවා. ඒ group class එකට maximum ගන්න limit එකක් තියෙනවා. මොකද ඉත පහසුකම නිසා ඒ ප්‍රමාණය plus එතකොට online ඔස්සේ ඕනම දරුවෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Saturday morning තියෙන්නේ 7 to 11 class එක. මේ program එක මේ විදිහටම continue වෙනවා. right මම පොඩ්ඩක් next level chemistry paper 2 මම පොඩි මේක term test ඉවරුණාට පස්සේ ළමයින්ගේ උනන්දුව ප්ලස් එයාලා ගත්ත ලකුණුත් එක්ක එයාලට මාක්ස් උත් එක්ක ඒගොල්ලෝගේ ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් එයාලම දැක්කා. ඒ දැක්ක නිසා ඒගොල්ලොන්ට මට හිතුණා ඊළඟ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ තවත් ලකුණු 10ක් හරි වැඩි කරගන්න. මම ගන්න මිනිමම් හිටියේ 55 කියලා. එතකොට එයාට තව ලකුණු 10ක් මිනිමම් ඇඩ් කරලා දෙන්න. අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදිහට තමයි පුතේ මේ next level chemistry paper එක විදිහට යන්නේ. ඒතර මේක paper class එකට අමතරව කරන දෙයක්. RDS papers වලට අමතරව කරන දෙයක් Telegram group එකේ daily කරන වැඩ වලට අමතරව දෙයක් plus theory class එකේ කරන වැඩ වලට අමතරව කරන වැඩක්. ඒ ඔක්කොම වැඩ හතරකට right අපි සමය හතරක් තියෙනවා දැනට. ඒ හතරට පස්සේ මේ පටන් ගන්න එක තමයි මේ පස්වෙනි program එක 2024 දරුවන්ට. ඉතින් යම් කිසි දරුවෙක් 2023 සහභාගී වෙන්න exam එකට ready වෙලා ඉන්න දරුවෙක්ට මේක මේ වගේ questions ටිකක් කරගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඒ අයටත් පුළුවන් group එකේ link එක දාලා තියෙනවා Telegram group එකේ. ඉදිර පුතාලට ඒ group එක එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. right මම ඔයගොල්ලන්ට discuss කරන්න ගන්නම් පුතේ 2015 විසාකා විද්‍යාලයේ grade 13 first term. මම කියන්නේ අපි ready වෙන්නේ grade 12 third term. but අපි class එක කරන්නේ පුතේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් term එකක වැඩි advanced questions විතරයි. right එතකොට මම මේක 2015 grade 13 first term විසාකා විද්‍යාලයෙන් ගත question එකක් මම discuss කරන්න. පුතාලට මේක බලන්න පුළුවන්. මේ paper එක පුතේ මේ Telegram group එකේ දාලා තියෙනවා. ඒතර යම් කිසි දරුවෙකුට Telegram group එකේම මේක ගන්න පුළුවන් paper එක. අරගෙන තමන් විතර විදිහට patients වලට answers හරිද ඉයකොම බලන්න පුළුවන්. right අපි බලමු පුතේ මම question එක රික් කරන්නම් පුතාලට ඕනේ කෙනෙක් ඉන්නවා Telegram group එකේ මේ paper එක ගන්න. right question number 1 2015
විසාක පල්ලෙන් මම කියන්නේ නේද? Right, question number 1, simple A, Roman 1. मैंने किलो पुते 3.84 gram of dolomite, 3.84 gram of dolomite. Dolomite means magnesium carbonate dot calcium carbonate, which consists inert impurity. Not only magnesium carbonate and calcium carbonate, it has inert impurity, was reacted with concentrated HCl, right? Concentrated HCl. At 27 Celsius, evolved carbon dioxide. Evolved carbon dioxide gas was collected by downward displacement. HCl, soft adding HCl, the evolved carbon dioxide. Collected downward displacement. Right, okay. Pressure of 200 cubic centimeters of gas was 3.75 into 10 to the power 5 Pascal. Find out mass percentage of impurities in this dolomite sample. Impurities in this dolomite sample. In dolomite, molar mass or a molar ratio of calcium carbonate to magnesium carbonate given as 2:1. Right, මේ වගේ questions පුතාලට practice කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ practice කරලා තියෙනවා. ඕන තරම් දන්නා මේ වගේ questions එනවාමයි. Calculations වලට add කළේ block එකේ theory පොඩ්ඩකුයි calculation third lesson එකයි මේක mix කරලා තමයි මේ question කරන්නේ. So you have a dolomite sample, right? Total mass of the dolomite sample with impurities given as 3.84. And then the reaction takes with concentrated HCl. මේකට දාන්නේ පුතේ concentrated HCl. When adding concentrated HCl, carbon dioxide gas evolved, CO2 gas evolved. The released total amount of the calcium carbonate collected downward displacement of water. The total volume of the collected carbon dioxide was 200 cubic centimeters and pressure was 3.75 into 10 to the power 5 pascals. They asked about the impurity percentage and molar ratio in between magnesium carbonate and calcium carbonate given 2:1. දැන් මේ වගේ සම් එකක් දුන්නා පුතාලට හිතන්න ඕනේ. කොතනින්ද මම calculation එක start කරන්නේ? මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ? practically පුතේ මේක තමන් practically කරනවා කියලා හිතන්න. dolomite sample එකක් තියෙනවා. ඒකට HCl add කරනවා. dolomite sample එකට HCl add කරනකොට CO2 release වෙනවා. ඒ CO2 ටික collect කරගන්නවා volume, temperature, pressure. ඒ තුනම අපි calculate කරනවා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට idea එකක් එනවා මොකක්ද? volume එක දානවා collected sample එකේ, pressure එක දානවා, temperature එක දානවා. එහෙනම් අපිට මතක් වෙනවා 4th unit එකේ gas law එකේ PV equals mRT. ඒක hint එකක් විදිහට පුතාලට ඒක උලුට යන්න ඕනේ.
pressure PV equals nRT. Right? Pressure එක දාන්නවා පුතේ, volume එක දාන්නවා, temperature දාන්නවා. R එක කොහොමද constant value එකක් නේ. එහෙනම් පුතාලට පේනවා මෙතනින් මොකක්ද? CO2 ගැන විස්තර දීලා තියෙන්නේ. Right? Informations about CO2, number of total volume and the pressure. When you know the pressure, volume, temperature, you can obtain what? Number of moles. Kaagida putte number of moles ganne? CO2. So you can calculate number of moles of carbon dioxide from PV equals nRT. So here is, you can calculate the number of moles of carbon dioxide release, and we have another one data, that is total mass of the sample. Mass and mole, how we connect them? Mass of the sample and moles of the sample. So moles of the sample given for, calculated only for carbon dioxide. But here the initial mass given for dolomite plus impurity. Now you know you can obtain mass of the carbon dioxide, or you can obtain total moles of carbon dioxide from the initial sample. So if you can get any variables for carbon dioxide moles from the sample, and you already know the total moles of carbon dioxide, so you can connect each of these. May they not connect කරලා පුතාට answer එක ගන්නත් පුළුවන්. Right, අපි ගාන හදාගෙන යමු. මට ලේසි විදිහට මම ගන්නවා plus මට ලේසි විදිහට පුතාලට තේරෙන simple method එකකින් එක step එකක්වත් කරත් ගන්නත් අපි ගමු. Right, මම මෙතන ලියන්න පුතේ. First you need to write the reaction. Calcium carbonate solid react with HCl aqueous, form calcium chloride aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. You should write the physical state. Physical states දාන්න නැතුව ලියන්න එපා පුතේ. ඒක පුරුදු වෙන්න මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ළමයි. Physical state දාන්න කියන්නේ හරිම simple දෙයක්. So when you balance in the reaction, you need to multiply HCl by 2. Same kind of products can be obtained with the magnesium carbonate. Magnesium carbonate solid plus HCl aqueous form magnesium chloride aqueous plus carbon dioxide gas plus H2O liquid. H2O liquid, so you need to multiply this by 2. Mole ratio in between calcium carbonate to magnesium carbonate given as 2:1. So if I take the moles of the sample as X, the moles of calcium carbonate is X, moles of carbon dioxide, here 2X, here X. Because ratio given 2:1. Therefore, if the mass of the moles of the sample, moles of the calcium carbonate is 2X, moles of magnesium carbonate should be X. Then 1 moles of calcium carbonate gives 1 moles of carbon dioxide. If we have 2X of calcium carbonate, it gives 2X of carbon dioxide. The moles ratio between magnesium carbonate to carbon dioxide is 1:1. Therefore, if we have X moles of magnesium carbonate, we can obtain X moles of carbon dioxide. So now you know the total moles of carbon dioxide in terms of X, and from the PV equals nRT, you can take the value for moles of carbon dioxide. So from these two, you can get the moles of calcium carbonate and moles of magnesium carbonate in the sample. Before writing PV equals nRT, you have to write ideal behavior of the carbon dioxide, or assuming that carbon dioxide acts as ideal gas at PV equals nRT, NCO2 will be PV over RT. Pressure 3.75 into 10 to the power 5
Pascal into volume 200 into 10 to the power minus 6 cubic meters divided by 8.314 joules per mass per Kelvin into temperature given at 27. Therefore, when you convert this into Kelvin, 300 Kelvin. So simplify to obtain the total mass. Total mass of carbon dioxide release. So when you simplify this, answer will be 0.0. 3.75 into 200 divided by 8.314. Divided by 300. Yeah, 0.03. 0.03. 0.03 moles. So here 0.03 moles. Then you can obtain what is the value of X. I write here. Can you see? No, you can't see here. Okay. Here 2x plus x. 2x plus x will be 0.03. Therefore, x will be 0.01. Now, you need to take the mass of magnesium carbonate and calcium carbonate. Simple question, but you have to think. Therefore, calcium carbonate mass equals 0.02. You know that calcium carbonate molar mass. Calcium 40, carbon 12, oxygen 16 into 3, close bracket grams per mole. Remember to substitute unit for each step. Don't write any data without units. Therefore, calcium carbonate mass 0.02 moles into 100 grams per mole. ඔයාලා පුතේ questions ලියනකොට ලියන්න ඕනේ මේ chemistry ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් මේ paper එක බලන්න කියලා. chemistry ගැන දන්නේ නැහැ. මෙයා දන්නේ නැහැ කියලා හිතලා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක ලියන්නේ. එතකොට බලන්න ඔයාලා ලියන හැම step එකක්ම ලස්සනට ලියුවාම බලන කෙනාට පුතේ ආසයි මේක බලන්න. ලස්සනට steps ලස්සනට ලියලා ගන්නකොට ආසයි බලන්න. Right. Magnesium carbonate moles equals 0.01 moles. Magnesium carbonate molar mass 24 plus 16, 12 plus 16 into 3 grams per mole, that is 84. 84 grams. Now, mass of calcium carbonate 0.01 moles into 84 grams per mole, that is 0.84 grams. Therefore, total mass of dolomite sample is 2.00 grams plus 0.84 grams, that is 2.84 grams. Therefore, mass of impurities 3.84 grams minus 2.84 grams, that is 1.00 grams. Therefore, impurity percentage 1.00 grams over 3.84 grams into 100. So, harima simple පුතේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් calculations බැරි දරුවෝ පුළුවන් දරුවෝ ඔක්කොම
मेरा ये कैलकुलेशंस प्रैक्टिस कराना उन्हें प्रैक्टिस कराना शुरू करा तो मैं बड़ी बता रहा हूँ that right final answer should be 26.04%. 26.04%. Mansara ko make the 2015 Visakha grade 13 first term paper ke got the question ne ka. Right, अब एक केलांगे के दयांग right B. Explain the spontaneity of below reaction at 25 Celsius using data given below. Right, the reaction given C2H2 gas plus 2H2 gas formation C2H6 gas. To get the spontaneity, you need to calculate the delta G naught. Delta G naught. So delta G naught standard value is given here. Therefore, delta G naught equals delta H minus T delta S naught. Spontaneity can be expressed with the delta G naught value. If delta G naught is greater than 0, means you have positive value for delta G naught. Gibbs free energy. Gibbs free energy. If you got more than 0, mean positive value, so reaction is non-spontaneous. If you got delta G naught less than 0, means negative value, so the reaction is spontaneous. Gibbs free energy is negative, so reaction is spontaneous. If you want to calculate the minimum temperature to be spontaneous or non-spontaneous, I mean the equilibrium, at the equilibrium, delta G naught equals to 0, approximately equals to 0, or you can take equals to 0. So when the reaction is given like this, to get the reaction, whether the reaction is spontaneous reaction or non-spontaneous reaction, you need to calculate delta G naught and delta S naught before substituting the data for the delta G naught or delta G. Right. First, I calculate standard enthalpy difference for the reaction. You know that all the values given considering formations. Therefore, sigma delta H naught products minus sigma delta H naught reactants equals C2H6 formation enthalpy minus 84.7 kilojoules per moles into 1 mole. You need to multiply this by number of moles minus sum of C2H2 and H2. C2H2 226.7 kilojoules per moles into 1 mole plus for H2, reference form of hydrogen is H2. So the standard enthalpy of formation for the reference forms is 0. But you need to write that 0 kilojoules per moles into 2 moles. Why you need to multiply this by 2? Because here 2. Delta H standard reaction into 1 mole. Delta H naught reaction into 1 mole. Therefore, delta H naught reaction after getting the right side, you have the value with kg. Always enthalpy, unit of the enthalpy is kilojoules per mole. Therefore, both sides divide by moles to get the final answer in kilojoules per mole. Here, minus 84.7
minus 226.7. Answer will be minus, yes, minus value, minus 84.7 minus 226.7, that is 311. Minus 311.4 kilojoule, both sides divided by mass. Again, you have unit in kilojoules per mass. Then the delta S naught reaction. Same way, sigma delta S naught products minus sigma delta S naught reactants. Product is C2H6, entropy 229.6 joules per moles per Kelvin into 1 mole minus, substitute the value within bracket. So C2H2 200.9 joules per moles per Kelvin into 1 mole plus hydrogen 130.7 joules per mass per Kelvin into 2 mole. 229.6 joules per Kelvin minus sum of these two. 331 joules per Kelvin. Final answer will delta S naught reaction into 1 mole. So delta S naught reaction will be, හරියට බලන්න පුතේ. හරියට මම ගත්තා. නෑ නේද මේක 2 වලින් මල්ටිප්ලයි දෙන්න එපා. එතන වැරදි. 130.7 into 2 plus 200.9 462.3. මම කැල්කියුලේටර් ෆෝන් එකකින් හදුවා කියලා ඕගොල්ලෝ ෆෝන් වලින් කරන්නේ නැහැ හරිද? एम පුළුවන් ෆෝන් වලින් හදලා local exam එකකදී mobile phone use කරන්නේ 232.7 joules per Kelvin per mole. වැරදි ආදර්ශ ගන්න එපා. හරි. මෙතන 2 moles වලින් multiply කරන්න ඕනේ පුතාලගේ බෝඩ් එක පේන්නේ නැද්ද? අපි බලමු අනර බෝඩ් එක පේන්නේ. මුචුට මේක එහාට මෙහාට කරන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් කරලා තියෙනවා. වැඩිපුර පේන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් කරලා බලන්නට වෙන්නේ. හරි ළමයි. So delta H naught calculated value is minus 311.4. Delta S naught calculated value minus 232.7. Right, then delta G naught equals delta H naught minus T delta S naught. Delta H naught minus 311.4 units kilojoules per mass per Kelvin. Kilojoules per mass minus T 25 Celsius means 298 kelvins into delta S minus 232.7 unit එක මතක තියාගන්න පුතේ joules per moles per Kelvin. Joules per moles per Kelvin. එහෙනම් මෙතන එන්නේ minus 311.4 kilojoules per moles minus plus unit Kelvin per Kelvin get cancelled. joules per moles ගොඩක් දරුවෝ උතන වරද්ද ගන්නවා මේ දෙන්නම simplify කරන්න කියලා මෙතන kilojoules per moles මෙතන පුතේ joules per moles එහෙනම් මේක kilojoules කරන්න you need to divide by 1000 with that you can obtain the kilojoules per mole. Answer will be, we'll see 298 into 232.7 over 1000 is 69.34. Minus 311.4 plus
69.34 minus 242.06 kilojoules per mole. The answer is minus, right? Spontaneous. No, we have it 298 into 232.7 over 1000 to convert it to kilojoule per mole. 69 here. 69 minus 300. 11.4 minus 242. Yes, this is the final answer. So you need to write in terms calculated delta G naught is minus 242.06 kilojoules per mole. Therefore, the reaction is spontaneous. 25 Celsius. On main point. You should write at 25 Celsius. Make a 25 Celsius for the spontaneous way. What happens if I increase the temperature? Temperature increase positivity a positivity positive negative will be positive. And with the positive delta G naught will be plus, so reaction will be non-spontaneous. So according to the given data here, the reaction is spontaneous. The reaction is spontaneous at given temperature. The given temperature is 25 Celsius. So you should write that. Right, the next part. Enthalpy find out standard enthalpy change of conversion. Magnesium solids goes to magnesium 2 plus aqueous using the energy level diagram. Energy level means energy level diagram as y-axis and x-axis. By enthalpy units kilojoules per mole. Standard sublimation enthalpy given, hydration, first ionization, second ionization is given. So starting 0, y0 reference form. Here's the reference form. Magnesium solid. Reference form of magnesium is magnesium solid. Enthalpy of the reference form is 0. Right? Enthalpy of the reference form is 0. Then sublimation. Sublimation given value is positive. Right? Given value is positive. Therefore, positive exothermic or endothermic? Endothermic. Endothermic process positive. Therefore, above from 0 line, that is endothermic. Sublimation means solid goes to gas. Gas. The given value is, I'll write this one as standard enthalpy of sublimation of magnesium solid into 1 mole. Then first ionization given. First ionization also positive. Here positive. Magnesium's gas goes to magnesium plus. That is the first ionization. Delta H standard ionization 1. Magnesium gas into 1 mole. Then second ionization also positive value. After removing 1 electron from gaseous element, gaseous atom, you can take the second electron from the unipositive gaseous side to convert divalent to bivalent gaseous ion. So that is delta H IE2 of magnesium gas into 1 mole.
All standard values given, therefore delta G naught. Then hydration, standard enthalpy of hydrations of Mg2 gas, that is negative value. Idhar putarata me values टिक okkone purahama putarata enma 2000 gaana. Hydration value given minus 1891. Idhar methane da putte 2000 gaana me methane gain 2000 amount ka ke. එතකොට minus 1800 වගේ නම් මෙන්න මේ හරිය වගේ නතර වෙනවා. right scale එකට ගන්න. So hydration මෙන්න මෙතනින් අපි ගන්නෙ Mg2 plus a gas react with aqueous water to convert Mg2 plus aqueous. Mg2 plus aqueous. That's what we call hydration enthalpy. Standard enthalpy of hydration of magnesium 2 plus gas into 1 mole because we have. In the question, they asked to calculate magnesium solid goes to magnesium 2 plus aqueous. Means enthalpy difference from here to here. They ask from here to here. What is not chuti babik? ඒ බබා හරිම ෂෝක්. මොකද කරන්නේ ආම්මා ලියන පෑන් ටික ඔක්කොම අරගෙන ලියනවා. ඒක මගේ පෙන්ස් එකක්වත් ලියෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි චුට් බලන්න. Right, so they ask about the delta H reaction. මේ RXN කියලා මම දාන්නකදී reaction කියන එක හොඳේ. ඉච්චර හිතන්න එපා ඒක. ඉච්චර important නෑ. Right, මේක තමයි enthalpy diagram. Enthalpy diagram හරි ලස්සනයි නේ. Right. So how we get the value? Hess's law. හරියට questions ලියන්න පුතේ ඉගෙන ගන්න හරියට class එකකට යන්න right 2 marks හම්බ වෙනවා from Hess's law කියලා ලියනකොට. ඕවා දන්නේ නැත්නම් දැනගන්න හරියට උගන්වන class එකට යන්න. Right, you can start from the reference form here. මෙතන නම් පුතා ගන්න පුළුවන්. මම class එකේදී කරන්නේ මොකද්ද? boys ලා දෙන්නෙක් ගන්නවා. right ඒ දෙන්නගේ initial point එක මෙතන Hess's law කියන්නේ හිමනේ පුතේ මෙතන initial point එක මම්ට මේ දෙන්නව මෙතනට ගන්නවා මෙතන initial මෙතන final මෙතන boys දෙනවා final මම ක්ලාස් එකේදී අඳින boys ලා ඊට වඩා වෙනස් හොදේ දැන් මේක ප්‍රසිද්ධිය අඳින්න බෑනේ හරිනේ ක්ලාස් එක දෙන්න ළමයි ගන්නවා අපේ ක්ලාස් වල ඉන්න initial boys ලා final boys ලා කොයි වගේද කියලා right හැබැයි මේක YouTube live එකක් නිසා මට එහෙම දෙන්න බෑ. හරි අපි බලමුකෝ මෙතන initial boys ලා දෙන්න මෙන්න final. මෙතන initial ඉන්න දෙන්නට මෙතන final මයි යන්න කියලා. ඉතින් පුතේ මෙතනින් ඉන්න කෙනෙක් කියනවා හරි මට මෙතනට වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන ඉඳන් මෙතනට පයින්නවා, එතනින් මෙතනට පයින්නවා, මෙතනින් එතනට පැනලා මෙතනින් දෝගාලා මෙතනට පයින්නවා. එක පාර්ට් එකක් නේ delta H naught sublimation of magnesium solid into 1 mole plus first ionization of magnesium gas into 1 mole plus second ionization of magnesium into 1 mole plus hydration enthalpy of magnesium 2 plus gas. මෙතන යන්නේ නැහැ. ඒක equal වෙනවා පුතේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනවා. මෙතන ඉඳන් ගිහලා මේ sum එක equal වෙනවා පුතේ. මෙතන ඉඳන් මේ sum එකට. right? එහෙනම් අපිට කෙලින්ම මොකක්ද? delta G standard reactions into 1 mole. මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනට ආවත් enthalpy එකයි මෙතන ඉඳන් මෙතනට ගියත් enthalpy difference equal කියන එක තමයි Hess's law එකෙන් කියන්නේ. ඔයාලා enthalpy diagram අඳින්න පොඩි මේ වන්දින්නේ නැහැ හොඳේ. අයියෝ ඒ වන්දින්නේ නැහැ ළමයි. මම අර flow chart flow එක පෙන්නන්නේ විතරයි ඒක use කරන්නේ. එහෙනම් අපි value substitute කරමු පුතේ. Sublimation 147.7 kilojoules per mole into 1 mole plus first ionization 736 kilojoules per mole into 1 mole plus second ionization 1450
kilojoules per mole into 1 mole plus negative 1891.0 kilojoules per mole into 1 mole. So final answer, delta G naught reaction. Put the value. $147.7 plus 736 plus 1450 plus minus 1891. The final answer 442.7. 442 point plus value. Therefore, please put right. Please write sine plus 442.7 unit kilojoules per. Plus minus දාන්න පුතේ නිකන් plus minus දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පොදු වෙලා තියෙන්නේ minus එක නම් minus දාන්න. මම මේ කියන්නේ මගේ classes එන දරුවෝ ගැන නෙවෙයි. මගේ classes එන දරුවන්ගේ මම ඕවා හදලා තියෙන එකක් නෑ. Physical states දාන්න නැතුව first day ඉඳන්ම class එකට අලුතෙන් ආපු දරුවෙක් වුණත් සතියක් දෙකක් එයා කියනකොට එයා automatically ඒක ඔලුවට ගන්නවා. මොකද මොඩ දරුවෝ නෙවෙයි ඉන්නේ. A level science maths class එකක් ඇතුලේ right දක්ෂ දරුවෝ හොඳ මොළවල් තියෙන දරුවෝ right ඒගොල්ලෝ ඒක කියන්නේ දන්නේ නැතිකම මිසක් කියන්නේ නොදැනුවත්කම මිසක් නැතුව ඒක කරන්න ඕනි කියලා එහෙම කියලා දුන්නට පස්සේ නොකර ඉන්න දරුවෝ නෙවෙයි. ඒ ලෙවල් ක්ලාස් එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ ඇත්තටම දක්ෂ පට්ට මොනවද ළමයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක හරියට ගයිඩ් කරේ නැත්නම් තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට මගේ ක්ලාසස් එකෙන් දරුවෝ මම කියලා තියෙනවා ඉන්ඩෝතර්මික් නම් ප්ලස් එක්සෝතර්මික් නම් මයිනස්. ගොඩක් දරුවෝ පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ එක්සෝතර්මික් නාගේ. කියන්නේ මයිනස් එක නම් මයිනස් එක දාලා පැත්තකින් ඉන්න. එහෙම බෑ. අනිත් එක තමයි පුතේ කිලෝජූල්ස් per mole කියන එක ලියන ක්‍රමයක් තියෙන මෙතඩ් එකක්. just kilojoules per mole කියලා ලියන්න බෑ. ඉතින් මේ ටෙක්නික්ස් ඔක්කොම මම ඔය ඉස්සෙල්ලා YouTube එකේ මම ඒව ගොඩක් කියලා දීලා තියෙනවා. කියලා තියෙනවා පරණ වීඩියෝස් වලත්. ඉතින් මේ බලන්න හරියට ඉගෙන ගන්න එක්සෑම් එක දැන් 2023 බැච් එකේ අයලා කළා ජනවාරි 4 එක්සෑම් ලියයි. ඒගොල්ලෝ ලිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලා තමයි මේ ඔක්කොම බර තීර්ථය නිසා වෙල ටික හරියට කරගන්න. යුනිට් 6ක් ඉවරයි. අපි මේ month එකේ අපිට තව 2 weeks තියෙනවා. right 2 weeks නේ 2 weeks තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකත් එක D block ඉවරයි P block එකත් ඉවරලා අපි ඩිසෙම්බර් end එකේ organic start කරනවා මේ පුතේ lessons වල කිසිම තැනක කිසිම අඩුවක් නොකර හැම point එකක්ම කියලා දීලා ආපු ගමන වෙන classes වල වගේ lesson එක පටන් ගන්නවා භාගයක් කියලා දෙනවා ඊටු භාගෙ පිටිපස්සේ කරනවා එහෙම කතන්දර නැහැ මොකද school paper එකක් completely term test එකට face කරලා class එකේ maximum ලකුණු ගන්න right section first වෙන්න chemistry වලින් highest වෙන්න ඔයාලා in details කරන lessons වල theory points ටික හරියට දැනගෙන ඉන්න theory points plus papers right papers ඉතින් ඒ ටික practice කරලා හරියට ගියොත් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට term test එකේ highest marks ගන්න පුළුවන් term test එකේ highest marks අරගෙන term test එකේ average mark එක above 50 තියාගෙන ගියේ නැත්නම් A level exam එකේ 3 years කියලා කියන්නේ ඒක ඩ්‍රීම් එකක් විතරයි. ඉතින් එතනට යන්න ඩෝංගාලා සතියෙන් දෙකෙන් පාඩම් කළා මේක කොට දා ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා හරියට ක්ලාස් එක වැඩ කරන ක්ලාස් එකක ඩේලි ළමයි ගැන හොයලා බලන ක්ලාස් එකේ මාසෙට දවස් 4යි දවස් 4 කරා ඔය පැත්තට තිබ්බ එහෙම බෑ. රයිට් ළමයි ඉන්නවද වැඩ කරනවද මොනවද කරන්නේ කියලා පර්සනලි හොයලා බලන ක්ලාස් එකකට ජොයින් වෙන්න. රයිට් ක්ලාස් එකේ කීයක් ළමයි හිටියත් මම කියලා තියෙනවා. කොච්චර ළමයි හිටියත් මාසෙට ළමයි 20කකේවත් පේපර්ස් මගේ අතින් බලනවා මම. ඒක සයිකල් ටිකට් වර්ක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට් මේ ටික දාගන්න අපි දැන් අවසාන ප්‍රශ්නෙට. උදාහරණයක් මේකේ ආන්සර් එක දෙන්නේ නැද්ද? plus 442.7 plus 442.7 kilojoules per mole. Kilojoules per mole. Right, at last part එකට යමු. Right, last part of the question is, if you are provided with
50 cubic centimeters of 5 moles per cubic decimeters sodium hydroxide and 50 cubic centimeters of 5 moles per cubic decimeters H2SO4 solution. It's necessary to determine of standard neutralization enthalpy of the reaction between sodium hydroxide and H2SO4 in the laboratory. Yes. If the temperature change in this reaction is at 34 Celsius, specific heat capacity of the water given 4200 joules per Kelvin per kilogram and the density of the water given 1000 kilograms per cubic meters. Find out the standard neutralization enthalpy of the reaction. Sodium hydroxide react with H2SO4. Products will be sodium sulfate plus 2 water molecules. You need to balance the reaction. Number of moles of sodium hydroxide in the solution is 5 moles per cubic decimeters into 50 cubic centimeters over 1000. 0.25 moles. Number of moles of H2SO4, 5 moles per cubic decimeters into 50.0 cubic centimeters over 1000. 0.25 moles. So you have 0.250 moles of sodium hydroxide and 0.250 of H2SO4. 1 moles of H2SO4 reacted with 2 moles of sodium hydroxide. So if you have 0.250, you should have 0.25 into 2 of sodium hydroxide. But you have only 0.25, therefore reactant amount will be 0.25. Limiting reagent is sodium hydroxide. Enthalpy given by kilojoules per mole. Therefore, you need to get the heat. Heat can be obtained Q equals MC theta, delta theta. M is mass, mass of what? Solution. After mixing these two, we have 100 cubic centimeters of the total mass volume. So mass of the solution can be obtained as density equals mass over volume or mass equals density into volume. So density into volume, C delta theta. Density is 1000 kilograms per cubic meters given. Volume 100 into 10 to the power minus 6 cubic meters into C. Specific heat capacity 4200 kilograms joules per Kelvin per kilogram into delta theta is temperature difference, that is 34 Celsius, same as Kelvin. So when you simplify this, value will be 4200 into 10 to the power 3, 5, 6, 10 to the power minus 6, it will get cancelled. So you can obtain 420 into 34. 14,280 joule. 14,280 joule. So enthalpy asks neutralization enthalpy. Therefore, you need to divide this by the moles of acid and bases reactant. Standard enthalpy of neutralization will be 14,280 joule divided by 0.25 moles. $57.0
12 kilojoules per mole. Right. Here's the answer. 57.12 kilojoules per mole. Yes. Right. Okay, my pute, next level paper, next level chemistry paper number 2. Well, answers make it 2015, grade 13, first term test, Visakha College, Visakha Vidyalaya. Got the question එක ඉතින් මේක මේ වගේ අපි හැම ක්ලාස් එකේ 2:45 to 3:15 වෙනකන් අපි මේක ලියනවා. ලියලා අපි ඒක ඩිස්කස් කරලා තමයි ටීම් පාර්ට් එකට යන්නේ. right. හරි නේද? එහෙනම් පුතාලට මම කියන්නම් අයිමත් අපේ ක්ලාසස් තියෙන්නේ කොහෙද? කවද්ද තියෙන්නේ කියලා. right. සසිප් ආයතනයේ නුගේගොඩ සසිප් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ තියෙන අපේ ක්ලාසස් නුගේගොඩ Friday 2:45 p.m. to 6:45 p.m. right, 6:45 p.m. එතකොට මේ තියෙන theory class එක paper class එක යනවා අපේ right, paper Thursday 3 p.m. to 7:30 p.m. writing session discussions දෙකම මෙතන වෙනවා. right, මේ time එකට join වෙන්න බැරි දූල පුතාලට Saturday දින online class එකත් එක්ක join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සසිප් ආයතනයේ මම කියව procedure එක මොකක්ද කියලා මේ වෙනකොට අපි theory 1 to 6 lessons වල 6 එකේ භාගයක් S block එකයි identification test of anions ඒ ටිකත් කරලා ඉවරයි අපි. එතකොට D block එක අපි next week coming week එකේ start කරනවා. ඊට පස්සේ අපි next month organic start කරනවා 1 to 6 වෙනකම් මෙතෙක් කළ තියෙන සියලුම lessons වල පුතේ චුට්ටක්වත් අඩුවක් නැතුව හැමදේම ගන්නලා තියෙන්නේ. plus school papers past papers 2000 ඉඳන් 2000 to 2022 වෙනකම් past papers ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. right, එතකොට මේක දවස් 7ෙම වැඩ කරන class එකක්. Telegram group එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට දවස් 7ෙම වැඩ අප්ඩේට් කරන්න තියෙනවා. මම daily දාන questions. ඒතර ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේම නැතුව right, දන්නේම නැතුව අපි මේ program එක start කරේ last month 25th තමයි අපි මේ Telegram group එක හරහා daily වැඩ කරන වැඩි start කරේ. ඇත්තට මේක සෑහෙන්න හොඳයි. හැම දරුවෙක්ම කෙනෙක්වත් නැහැ හැම දරුවෙක්ම වැඩ කරනවා. ඒ වැඩ කරන එකේ chance එක නිසා තමයි මේ part-time test එකේ ඔයගොල්ලෝගේ ගොඩාක් දරුවන්ගේ හිතුවේ නැති විදිහට ලකුණු වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ minimum තියෙන result එක තමයි දැනට term test වල ලකුණු 55. එතකොට මෙතෙක් classes වල ගත්තොත් මගේ first time තමයි මේ ඇත්තටම කිව්වොත් ළමයි මේ ලකුණු 55ට වඩා අඩුවෙන් එක ළමෙක්වත් නැති class එක විදිහට 2024 ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය term test වලදී අඩු වෙනවනේ 40 වෙනවා 30 වෙනවා ඔය වගේ වේරි වෙනවනේ. නමුත් මේ අවුරුද්ද තමයි මේ term test එකේ තමයි අපේ දරුවෝ මෙච්චර ලකුණු මට්ටමකට ගියේ. ඉතින් හරි සතුටුයි මම අර කිව්වා වගේ කොළඹ schools කීපයකම section highest chemistry වලට තියෙන්නේ මගේ දරුවෝ. ඉතින් ඒකට reason එක තමයි Telegram group එක කරා අපි daily වැඩ කරනවා. මම කව 2000 to 2022 වෙනකම් past papers අපි එක time එකක් ඉවරයි කරපු lessons වල. තව කීපයක් අපිට තියෙනවා කරන්න. right, daily ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. එතකොට අපි කරපු paper class එකේ කරපු papers දැන් repeat කරගෙන යනවා මේ දවස්වල. right, papers 3 4 5 දැන් repeat කරලා ඉවරයි මගේ දරුවෝ. ඉතින් වැඩි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතුනට අර ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන දරුවෝනේ classes වල ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ හදාගෙන ඉන්න time schedule එකත් එක්ක පාඩම් කරන්න chemistry ටික කෙලින්ම මට බාර දීලා තියෙනවා. ටීචර්ත් එක තමයි මේ පාඩම් කරන වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මම daily දාන වැඩ ටික ඒගොල්ලෝ daily Telegram group එක කරා update කරනවා. ඉතින් channel එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන්. ඇත්තද මේ කියන්නේ පොඩි මේ කියන්නේ daily update වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් වැඩ ගොඩක් කරන හරියට time manage කරගෙන හරි program එකක් විදිහට මේක කරන්නේ. මොකද අපිට තියෙන පොතේ limited time period එකක් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා තව කරන්න. අකුරක් නැහැර අඩුවක් නැහැර හැමදේම ගන්නලා මෙතෙක් වෙනකන් lessons වලට ලස්සනට complete ආපු ගමනේ එහෙම කරේ school papers plus provincial papers past papers වල කිසි අඩුවක් නැතුව ඔයගොල්ලෝ ඒ lessons වලින් complete කරගන්න. ඉතින් class වල හරියට වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක
දරුවෝ දැන් තේරුම් අරන් ඉවරයි. හේතුව තමයි දරුවෝ දන්නවා පාස් පේපර්ස් කරනකොට තියරි ක්ලාස් එකේ මෙන්න මේ ටික ඩිස්කස් කරා. මේ වගේම ක්වෙස්චන් එකක් පේපර් ක්ලාස් එකේ අපි කරලා ඩිස්කස් කරා. එතකොට පාස් පේපර් එකකට අමතරව මම දෙන ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස්, ස්කූල් පේපර්ස් වල ක්වෙස්චන්ස් කරනකොට දරුවෝ දන්නවා මේ තියරි එක හරිය අපිට කියලා දුන්නා. අපි මේ තියරි එක හරියට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මුළු ලංකාවෙම තියෙන ස්කූල්ස් වල වගේ කියන්නේ ඔක්කොම නැත්තත් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන පාසල් වල රයිට් ගන්න පුළුවන් ක්වෙස්චන්ස් අපි අරගෙන දරුවන්ට කරවනවා. තව ඉස්සරහටත් කරනවා. ඉතින් වැඩ තව ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ කරන්න. 24 දරුවන්ට ඉතින් රෑන්ක්ස් පිට රෑන්ක්ස් බිහි වෙන ක්ලාස් එකක් 2022 අති විශිෂ්ට ලෙස හිතා ගන්න බැරි තරම් රිසල්ට් එකක් දාපු ක්ලාස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ 93ක percentage එකක් ABC රිසල්ට් එක විතරක්. ඉතින් එච්චර ලොකු රිසල්ට් එකක් දාපු ක්ලාස් එක ඉස්සරහට ඊටත් වඩා රිසල්ට්ස් වැඩි වෙයි. රිසල්ට්ස් වැඩි වෙන ප්‍රධානම හේතුව දරුවා සහ මම අතර තියෙන අපි දෙගොල්ල අතර තියෙන සහයෝගයෙන් වැඩ කරන ඉතින් මට ඕන වෙලාවක දරුවෙකුට WhatsApp message එකක් දාලා බැරි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ප්ලස් මගේ 22 දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගයිඩ් කරනවා කොහොමද වැඩ ටික කෙරෙන්න ඕනේ. නංගිලා මල්ලිලා ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එකට අමතරව සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකකුත් තියෙනවා. සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකේ තියෙන පුතේ හැබැයි මගේ ගෙදර ක්ලාස් එකයි ඔන්ලයින් වල විතරයි. සිංහල මීඩියම් කරන දරුවන්ටත් මේ වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එක මම කරන්නේ ටියුස්ඩේ පැය 4ක ක්ලාස් එකක් කරනවා. ටියුස්ඩේ ප්ලස් පේපර් ක්ලාස් එක සැටර්ඩේ යනවා. එතකොට සිංහල මීඩියම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඕන දරුවෙකුට සෙපරේට් ක්ලාසස්. මේවා කම්බයින් වෙච්ච ක්ලාසස් නෙවෙයි ළමයි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එක වෙනයි සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එක වෙනයි. සෙපරේට් වෙච්ච ක්ලාස් එකක් සතේ දවස් 7ම වැඩ කරන ක්ලාස් එකක්. ඉතින් කැමති දරුවෝ ජොයින් වෙන්න. ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් WhatsApp නම්බර එක 0710 171471 or you can send message 0760 543146 right 0760 543146 links දාලා තියෙනවා link එක join වෙන්නත් පුළුවන්. වැඩ කරන්න දරුවෝ මම මේමයි අපි පුතේ දැන් රටක් විදිහට ගත්තොත් එන්නේ ෆේල් විවි යනවානේ. අපි රටක් විදිහට ගත්තොත් මම මගේ දරුවන්ට කාලයක් තිස්සේ කිව්වා ඇත්තට මේක වැරදි මේ රට දාලා යන්න කියලා. ලංකාව දාලා යන්න කියලා කියන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි පහුගිය දවස්වල ආපු පීඩනය. ඒ පීඩනයත් එක්ක අපිට දරා ගන්න බැරි ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ මම ක්ලාස් එක දරුවන්ට ඉක්මනට හොඳට ඉගෙන ගන්න හොඳට ඉගෙනගෙන තමන් හැබැයි මම හැමතිස්සෙම කිව්ව කතාව තමයි මේ හොඳට ඉගෙනගෙන ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකට යන්න කියන එක. රයිට් ඒක නන්නේ කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකට යන්න යුනිවර්සිටි එකට මේක ඉගෙනගෙන යන්න එළියට මේ පීඩනය දරන්න එපා. මේක මේ ඔයාලා දුක් විඳින්න ඕන දරුවෝ නෙවෙයි. සෑහෙන කට්ටක් කාලා නේ ලෙවල් එකට දාගන්නේ. ඉතින් සෑහෙන කට්ටක් කාලා ලෙවල් එකට දාගන්නකොට මේක ඇතුලේ මෙහෙම දුක් විඳින්න අවශ්‍ය දරුවෝ පිරිසක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ. ඒක නිසා හොඳට ඉගෙනගෙන ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකට යන රැංක් එක දාලා ලංකාවේ පළවෙනි 54ට එන්න. ලංකාවේ පළවෙනි 54ට වෙලා මේකෙන් එළියට ගිහලා වැඩක් කරගන්න කියලා මම ළමයින්ට කිව්වා. හැබැයි පුතේ අපේ ක්‍රිකට් තාමත් ඒ උණුසුම යනවා. දැන් අපි ක්‍රිකට් බලන්නේ නැහනේ. වැඩ නැහනේ. අපිට වැඩ නැහැ. රයිට් ක්‍රිකට් එක්කම මම දරුවන්ට කිව්වා මේ රට දාලා යන්න එපා. මේ රට අපේ. රයිට් මේ රට තව දැන් අපිට ක්‍රිකට් නැත් ක්‍රිකට් ගැන අපි හරි ආසාවෙන් බලපු දෙයක්. එතකොට මේ ක්‍රිකට් අපේ රටේ මේ විදිහට විනාශ වුණා වගේ රයිට් අපේ මුළු රටම පුතේ එන්නේ විනාශ වෙනවා. මේ රට තියෙන තත්ත්වයෙන් ගොඩාක් උඩට ගන්න පුළුවන් පුංචි ඔයාලට. රයිට් මොකද අපි උගන්වන්නේ අවුරුදු 17ට වැඩි දරුවන්ට 17 18 19 20 ඔය අවුරුදු 4ක පරාසය තුල ළමයින්ට අපි උගන්වනවා. ඒ උගන්වන දරුවන්ට හැමදේම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දරුවෝ. හොඳ මනසක් තියෙන දරුවෝ. ඉතින් ඒක නිසා පුතේ ඕගොල්ලෝ මේ රටේ ඉගෙන ගන්න. මොකද ඕගොල්ලෝගේ අම්මා තාත්තා ගෙවන බදු සල්ලි වලින් තමයි ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ටැක්ස් වලින් තමයි ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා මේ රටේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ රටේ ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටි එකට යන්න. ඔයා PhD level එකකට යනවා නම් පිටරට යන්න කමක් නැහැ යන්න. ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ආයි මේ රටට එන්න. මේ රට වැටෙන්න දෙන්න එපා පුතේ. මේ රට අපේ අවුරුදු 17ක් දරුවෙක්ට මේ රටෙන් ඕගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 17කට ගන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඕගොල්ලෝ මේ රටෙන් අරන් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ රට දාලා ගියොත් තව අවුරුදු 20ක් 30ක් වෙනකොට ලංකාව කියලා දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා මේ රට අගාධයට යන්න දෙන්න එපා. මේ රට විනාශ වෙන්න දෙන්න එපා. මම ඉතාමත්ම ආදරෙන් මගේ දරුවන්ට කියන්නේ මේ රටේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ කරන දේ මේ රට විනාශ වෙන්න පුතේ මූලිකත්වයේ දරන්න එපා ඕගොල්ලෝ. නිදාස් අධ්‍යාපනය අපි හිතමු ඉතින් මේක නිදාස් අධ්‍යාපනය කියලා. රයිට් තාමත් අපි ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් වල ඉගෙන ගන්නවා. ගවර්න්මන්ට් යුනිවර්සිටිස් වල ඉගෙන ගන්නවා. මේ නොමිලේ ලැබෙන දේ
ඔයගොල්ලෝ හරියට පරිහරණය කරේ නැත්නම් හරියට ඔයගොල්ලෝ මේකේ බෙනිෆිට් එක ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා හොඳ රෑන්ක් එකක් දාලා කොළඹ මෙඩිසින් නැත්නම් මොට්ටු යුනිවර්සිටි ගියේ නැත්නම් වෙන්නේ දරුවෝ ඕගොල්ලොත් මේ රට විනාශ කරන්න යම් කොටසක් හෝ දායක වෙලා තියෙනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට මේ කාලේ තියෙන ඉගෙන ගන්න. මේ කාලේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තොත් මේ රටේ වෙන ප්‍රශ්න මේ රටේ වෙන අගතියට රයිට් මේ අගාධයට අනේක ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි තැනකින් නතර කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකක් එනවා. ඒ තැනට ඕගොල්ලෝ එන්න නම් ඕගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා කිසිම මොහොතකවත් තමන්ගෙන් කිසිම වැරද්දක් මේ රටට වෙන්න දෙන්න එපා. මේ රටේ අපි පොලිටිෂියන්ස්ලා පැත්තකට තියෙනවා. අපිට වැඩක් නැහැ මේකේ රටේ බලධාරියෝ පැත්තකට තියෙනවා. නමුත් ඔයාගෙන් සහ මගෙන් මේ රටට වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා පුතේ. ඒ වෙන්න ඕන දේ අපි කරමු. බස් එකකට නැග්ගට පස්සේ මම මේක ක්ලාස් වල හැමතැනම ක්ලාස් එකේ කිව්වා. අපිට කොහේ හරි සහනාධාරයක් නිසා ලංකාවට බස් ටිකක් හම්බුණා කියමුකෝ. අලුත් බස් හම්බුණාට පස්සේ ඕක මාසයක් දෙකක් විතර යනකොට පුතේ බස් එක ඩැමේජ් එක්ක සීට් කඩලා එහෙමත් නැත්නම් මේ මොනවාද ජනෙල් වල මොන හරි ලියලා රයිට් නැත්නම් තියෙන රයිට් මොකක් හරි දෙයක් ළමයි කරලා කෝච් එකට එහෙම යනකොට බලන්න කෝච් වල සීට් කලවලා රයිට් ඒ වගේ කැත දේවල් කරන්නේ ඇත්තටම පොලිටිෂියන්ස්ලාද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නේ ළමයි පොලිටිෂියන්ස්ලාට බැන්නට එතකොට අලුත් පිට ගෙනාපු බස් එකක් මාස 3-4ක් යනකොට ලංකාවේ දහවනේ වෙන බස් එකක් අලුත්ම බස් එකක් මාස 3-4ක් යනකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පරිහරණය කරන්න බැරි තත්යකට පත් වෙනවා කියන්නේ සීට් එක වාඩි වෙලා ඉන්න බැරි තත්යකට පත් වෙනවා කියන්නේ සීට් එක ඩැමේජ් වෙනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම කාගේ වැරද්දක්ද කියලා පුතේ අපි හිතලා බලන්න ඕනේ. ඔයාට මට එකතු වෙලා මේ වෙන ව්‍යසනය යම්කිසි තරමක් ලොකු ගානකට නැතත් යම්කිසි තරමකින් හරි ස්ටොප් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඉදිරියට යම්කිසි වැරද්දක් වෙනවා නම් මේක ඔයාගේ රට මේක මගේ රට කියන එක තේරුම් ගන්න. බස් පාරේ යන බස් අපේ අනු කෙනෙක් අපි නැගලා යන්නේ පුතේ. අලුතෙන් ලස්සන ඇඳුමක් ඇඳගෙන යනකොට බස් එකේ මොන හරි ජරාවක් ගෑවිලුත් එම අපේ ඇඳුමයි කැත වෙන්නේ. ෆොරිනර්ස් ලැබිලා කියනකොට ලංකාවේ බස් මේක කියලා ලංකාව කියන්නේ අපේ රට. මේ බලන්නකො ලංකාවේ බස් මෙහිමයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනකොට ඒකේ ලැජ්ජා වෙන්නේ පුතේ අපිට. ඒක නිසා හොඳ දරුවෝ වගේ ඔයාගේ අතින් හෝ ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ අතින් හෝ ඔයාගේ අස්මනා අපිට යම් කිසි වැරද්දක් වෙනවා නම් පර්සනැලිටි එක හදාගන්න එකට විරුද්ධ වෙන්න. පර්සනැලිටි එක හදාගන්න එක විරුද්ධ වෙන්න. අම්මා හෝ තාත්තා හෝ තමන්ගේ නෑදෑයෙක්ගේ අතින් හෝ තමන්ගේ නංගි මල්ලි අක්කයි අතින් හෝ වැරද්දක් වෙනවා නම් ඒ වැරද්ද වෙනුවෙන් කේසෙකින්න මේ වැරද්ද වෙන්නේ පුතේ කාටවත් නෙවෙයි අපිට. බස් එකක සීට් එකක් ගලවන්න දෙන්න එපා. ගහක ගොලයක් කඩන්න දෙන්න එපා. මේ රට අපේ මේ රට ලස්සන කරගන්න ඕනේ අපි. තවදුරටත් පොලිටිෂියන්ස්ලාට තැන් තැන් වල බැන බැන ඉඳලා පරිණත වයසක මිනිස්සු වෙන්න එපා අපි. අපිට වැඩක් නැහැ ඒක. අපි මේක නවත්තමු. තව අවුරුදු 10කින් 15කින් මේ රට තිබ්බ තැනකට වඩා 100,000 ගුණයකින් අපිට මේක දියුණු කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ලංකාවේ මේ මොනවාද ඒ ලෙවල් වලට රෙඩි වෙනවනේ ළමයි. ලක්ෂ අපි තිමු 5 අයින් කළ 3ක් ලියමු. ඒ ලෙවල් වලට රෙඩි වෙනවා ලක්ෂ 3කට ආසන්න දරුවෝ ප්‍රමාණයක්. හෝ 3මාරක්. එතන ලක්ෂ 3මාරක් කියන පුතේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. මේ ලොකු ප්‍රමාණයේ ලොකු ගෙඩි වලට ලොකු මොළ ගෙඩි වලට ලොකු දෙයක් මේ සමාජය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා අද පුරුදු වෙන්න මම දැකලා තියෙනවා Facebook එකේ පුතේ ඇත්තටම දුක් වෙන කාරණාව තමයි ක්‍රිකට් මැච් එක පෙරදුනහම පස්සේ අපි මැච් එක පෙරදුනාට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට බැන ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකට බැන පෝස්ට් ෂෙයා කරනකොට ඒකට hina වෙවි රයිට් hina මොනවල් දදා ඒකට කොමඩි කෑලි හදා මේ ෂෙයා කරන්නේ කාගේ රට ගැනද මේ අපේ රට ශ්‍රී ලාංකික ටීම් එක ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක කියන්නේ අපේ ටීම් එක මේ අපි නොදැනුවත්ම ඇත්තටම hina වෙන්නේ අපිට ගොඩක් Facebook එක දැන් මිනිස්සු යූස් කරන්නේ එහෙමයි කාගේ හරි වැරද්දක් කාගේ හරි අතපසුවීමක් අරගෙන ඒක ලොකුවට ෂෙයා කරලා ඒක ලොකුවට උලුප්පනවා පොඩි නරක දෙයක් වෛරල් වෙන්න මෙහෙම වෙනකොට වෛරල් වෙනවා ඉතින් හැබැයි හොඳ දෙයක් කවදාවත් වෛරල් වෙන්නේ නැහැ හරි අමාරුයි හොඳ දෙයක් මිනිස්සු අතරට යවන්න ඒක නිසා මගේ පුතාලා මගේ දරුවෝ ඔයගොල්ලෝ මේ රටේ දරුවෝ මේ ලෝකෙම ඉන්න සම්පත ඕගොල්ලෝ රයිට් ඔයා සහ මම ඇතුළු අපි දෙන්නට අපි කට්ටියට කරන්න පුළුවන් පොඩි දේ හරි අපි මෙතන දරක් කරමු පුතේ අනවශ්‍ය පෝස්ට් ෂෙයා කරලා අපේ රට හැලුවට ලක් කරන්න එපා ඕක අපි විතරක් බලන එකක් නෙවෙයි අපේ රටේ දේවල් උලුප්පලා අපි ඒකට hina වෙන මොනවල් දාලා අපි ඒකට කැත කමෙන්ට්ස් දාලා අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද ෂනේ මේ තාමත්ම කෙටි කාලීන සතුටක්ද මම දන්නේ නැහැ ඇත්තට මේක පිළිකුල් සහගතයි මගේ පුතාලට අවශ්‍යම දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ පුතාලගේ ෆෝන් අතේ තියෙනවා වැරද්දක් වෙන්නේ තැන ඒ වැරද්ද හදලා ඒක පුංචි වීඩියෝ කළ Facebook දාන්න ඒකෙන් පුළුවන් පුතේ මේ රටේ හොඳ දේවල් විතරක් අපිට ප්‍රචාරය කරන්න
පුතාලා අතින් හොඳ පුතාලා සාමාන්‍ය මගේ ක්ලාසස් එන්නේ ගෑනු දරුවෝ සහ පිරිමි දරුවෝ කියන්නේ තන්තනියෙන් ඉන්නේ නෑනේ කට්ටිනේ දෙන්න දුක් දෙනා යාළුවෝ සෙට් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට එක දවසට පුතේ එක සතියකට ක්ලාස් එක එන අතරතුරේ ඔයාලට පුළුවන් එක හොඳ වැඩක් කරන්න. එක හොඳ වැඩක්. ඒක පුළුවන් පුතේ තව කෙනෙක්ට ඇහැට දකින දෙයක් බවට නිර්මාණය කරලා ඒක ප්‍රචාරය කරන්න. ඕගොල්ලෝ එන්න මගේ හිතන්නකො තියෙනවා කියලා මේ පාරේ තිබිය යුතු නැති දෙයක් එක්ක නැත්තම් මොකක් හරි ටොෆි කොලයක් මොකක් හරි ඒක අරගෙන ඩස්බින් එකට දාන එක පොඩ්ඩක් වීඩියෝ කරලා දාන්නකෝ. ඔයා හොඳ දරුවෙක් නේ ඈ අපේ මොළවල් පුතේ අපේ සිත අපේ මොළ අපේ පිරිසිදු කරගමු හොඳ දේවල් වලින් විතරක්. මේ රට දාලා යන්න එපා. මේ රටින් යන්න. ගිහිල්ලා හොඳට ඉගෙනගෙන මේ රටට එන්න. තවදුරටත් තවත් අවුරුදු දැන් අපි කියනනේ අවුරුදු 70 ගාණක් තිස්සේ මේ රට මෙහෙමයි කියලා. ඒතර අවුරුදු 70 ගාණක් තිස්සේ මේ රටේ කී දහක් ඉපදිලා තියෙනවද? මේ රටේ පාසල් වල කී දහක් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? මේ රටේ යුනිවර්සිටිස් වල කී දහක් ඉගෙනගෙන තියෙනවද? කො මේ රටේ හොඳ මිනිස්සු කියන කොටස ඇයි ඒගොල්ලන්ට බැරි වුනේ? අවුරුදු 70ක් තිස්සේ මේ රට හොඳ තත්ත්වයටපත් කරන්න. ප්‍රශ්නේ පා. උත්තර හොයන්න බැරි ප්‍රශ්නේ පා. අපිට උත්තර වැඩක් නැහැ. අපි අද ඉඳන් පුතේ හරි දේ හරියට කරමු. මගේ පුතාලා පාසලෙන් පටන් ගන්න, ස්කූල් එකෙන් පටන් ගන්න. නොදන්න දෙයක් යාළුවෙකුට කියලා දෙන්න, ෂෙයා කරගන්න. Taman නොදන්න දෙයක් Tamanට යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න ලැජ්ජ වෙන්න එපා. Taman නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න. බාගෙට ඉගෙනගෙන හැමදේම බාගෙට කරගෙන පුතේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. නොදන්න දෙයක් හරියට ඉගෙන ගන්න. යාළුවෙක්ගෙන් දන්නේ නැත්තම් Taman අහන්න මේ මට මේ චුට්ටක් කියලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඊට වඩා දේවල් යාළුවෙකුට ෂෙයා කරගන්න. කිසිම දවසක යාළුවෙක්ගේ වැරද්දකට යාළුවෙක්ගේ අතපසු වීමකට පිටසක් ඉදිරිපිට හිනාවට ලක් කරන්න එපා සින. හිනා වෙලා යාව අපහසුතාවයටපත් කරන්න එපා. අපි මේක නතර කරමු. පුතාලා Facebook එක හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් TikTok හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් right ඔයගොල්ලෝ Insta හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් පුතේ WhatsApp හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් මම දැකලා තියෙනවා සමහර මානසික පීඩාවන් නිසා ජීවිතේ අත්තරින්න ඕන මෙන්න ඉන්න දරුවෝ. තමන්ගේ දුක තව කෙනෙකුට කියා ගන්න බැරුව ජීවිතේ දැන් මෙතනින් නතර කරන්නයි කියලා හිතන දරුවෝ ඉන්නවා. මම YouTube live එකක් කරන්නේ මේක ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ කියන දෙයක් නෙවෙයි. right ක්ලාස් එක උගන්වන වෙලාවේ කියන දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මම දරුවන්ට කියනවා. නැත්තේ නෑ මගේ පන්ති වල ඉන්නනේ ළමයි සාමූහිකව කෙනෙක්ට කරදරයක් කරනවා නම් අනිත් කෙනා ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම දරුවෝ පිරිස මම මගේ පන්ති වල හදලා තියෙන්නේ. හරිම ආදරණීය දරුවෝ පිරිස. ඉතින් මම මේක මගේ ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති දරුවන්ට මම මේ කියන්නේ. පුතේ ඔයා විශේෂයි. ඔයා හරි දක්ෂයි. ඔයා විශේෂයි. ඔයා පරිපූර්ණයි. ඔයා ගැන කිසිම වෙලාවක කලකිරීමකට ලක් වෙන්න එපා. ඔයාට ජීවිතේ දිනන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාට ගොඩාක් දුක හිතෙන වෙලාවක ඔයා ඉන්නේ මානසිකව වැටලා නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකදී ආදරණීය දරුවන්ට මම මේ කියන්නේ පොඩි හෝ උදව්වක් කරලා ඉතින් සතුටු වෙන්න. පොඩි හෝ උදව්වක් කරලා කිසිම කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් කුළුප්පලා hina වෙන්න එපා. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. එයා සමහර විට hina වෙලා ඉන්නවා ඇති මේ මොහොතේ. නමුත් අපි දන්නේ එයා හිත ඇතුලේ කොහොම රියැක්ට් කරනවද කියලා. right ඒක නිසා ගොඩාක් දේවල් පහුගිය දවස්වල ක්‍රිකට් එක ජීවිතේට ගොඩාක් දේවල් ලැබුණා. මැක්ස්වෙල් කතන්දරේ එතකොට අපේ නේද ආනෝල් නේද මම නම් දන්නේ නැහැ නම අර අනවුන්ස් කරන් ආනෝල් නේද එයා නේද අර තප්පර ගානක ෂෝකේ පළ කරා එයා අර අනවුන්ස් කරන වෙලාව එයාගේ මොනිට තිබ්බ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් ආ එයාගේ දුක ප්‍රකාශ කරපු විදිය මේ මිනිස්සුගේ ජීවිත වලින් පුතේ අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා ඒව අරගෙන අපි හැදෙමු මම ආදරණීය දරුවන්ට කියන්නේ තව අවුරුදු 10ක් 15ක් වෙනකොට මේ රට සුන්දර රටක් වෙන්න ඕනේ මේ රට ලස්සන රටක් වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 10ක 15ක් කියන පුතේ මම මගේ ක්ලාස් එක දරුවන්ට කියන්නේ අවුරුදු 5කට ප්ලෑන් එක ගහන්න. ඔයා දැන් ඒ ලෙවල් කරන දරුවෙක් ඒක නිසා අවුරුදු 5ක ඔයා ඉන්න ඕන කොතනද? ඔයා ඒකට ප්ලෑන් එක ගහන්න. ඒ ප්ලෑන් එක දිහා බලාගෙන ඔයා වැඩ කරන්න කියලා මම ක්ලාසස් වල දරුවන්ට කියන්නේ. එතකොට මගේ පුතාලා හිතලා බලන්න. ඔයා අවුරුදු 5කට ඔයාගේ ජීවිතේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකත් එක්ක ඔයා ප්ලෑන් එක ගහනකොට ඔයා නොදැනුවත්වම පුතේ මේ වීඩියෝ එක බලන මගේ ආදරණීය දරුවෝ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලත් ඒ විදිහට ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට අවුරුදු 5ක ප්ලෑන් එකක් ඇහුවොත් මේ රටේ කී දහක් හිතන්නෙම නැති විදිහට සාර්ථකත්වයටපත් වෙනවාද? ඒ අවුරුදු 5ක සාර්ථකත්වයත් එක්ක පුතේ ඊළඟ අවුරුදු 5 සහ 15 10 15 කියන පරාසය තුල මේ මුළු රටේ කී දහක් තව ඕගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන හැදෙයිද? ඕගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන හැදෙයිද? හැමතිස්සම තමන් ආදර්ශමත් පුද්ගලෙක් වෙන්න, තමන් දිහා බලාගෙන තව කෙනෙක් හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඒක තමයි ආදරණීය දුර පුතාලට කියන්න තියෙන්නේ. කාගේ ක්ලාස් ගියත් කාගෙන් ඉගෙන ගත්තත් පුතේ ඔක්කොම ගුරුවරු හැම ගුරුවරයෙක්ම ඕගොල්ලන්ට උගන්වනවා හැමෝම මහන්සි වෙනවා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෑ ඕගොල්ලෝගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයටපත් කරන්න ඒ අදාළ ගුරුවරුත් එක්ක මේ වැඩේ හරියට කරන්න තාමත් ඔයාලට
ක්ලාස් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් WhatsApp දාලා මේකට මෙසේජ් එකක් දීලා පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම මම අවසානට කියපු කතාවත් ඔළුවේ තියාගන්න. ආදර්ශමත් පුද්ගලෙක් වෙන්න, ආදරණීය පුද්ගලෙක් වෙන්න. මේ රට දාලා යන්න එපා. හැබැයි හොඳට ඉගෙනගෙන තව අවුරුදු 10කින් 15කින් මම දන්න ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ සහ දක්ෂ ගුරුතුමෙක් තමයි අපේ අමිත් කුසල සර්. මතකයි මම සර්ගේ ගෝලේ. සර්ගේ ක්ලාස් යන කාලේ මට මතකයි සර් කියන මේ රටේ දුප්පත්කම නැති කරන වැඩදායි පුරවැසියෙක් වෙනවාද වෙනවාමයිද කියලා අපි ප්‍රතිඥාවක් ලබා ගන්නවා. ඒ වෙලියට ආපු දරුවෝ බහුතරයක් ඉන්නේ හොඳ තැන්වල. ඉතින් මම මගේ දූල පුතාලටත් කියන්නේ ඒකයි. තව අවුරුදු 10කට 15කට පස්සේ මේ රට දුප්පත්කම නැති කරන මේ රට පෝසත් කරන ඕගොල්ලෝ ආදර්ශමත් ආදරණීය පුද්ගලයෝ වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බෙමු. මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නම්. බොහෝ දුරට අද හවස ක්ලාස් එකේ 23 දරුවන්ට තියෙනවා ක්ලාස් එකක්. ඒකේ ලයිව් එකක් කරන්න. thank you very much පුතාලා. අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.